during vacation or during summertime, so gipakuyog-kuyog ko, no? Apil kong trabaho dito, sa og kabilya, sa mga simento, mga nana, because I realize, also may profession ani. Kumusta mga boss? Kini si Boss Ruben Licera ug dayon kamo sa Bahay Plus Podcast, ang nag-inusara ug nag-unang binisayang podcast nga diin makakatun ka og mga tinud-anay nga impormasyon sa pagtukod sa imong gidamgo nga balay. Kung ganahan ka magtukod og balay, be sure to watch this podcast. Kung nangita ka og ideya ug naa kay mga pangutana sa paunsa pagtukod, pag-repair o pag-renovate sa imong balay, mao ni ang binisaya nga podcast nga anay ninyo nga sundan. So, sa mga musunod nga episode, mapasalamaton kita kay usa ka bantog ug maalam nga expert sa house construction ug renovation and repair ang atong bisita. Ang atong guest, dili ilang pagkasagaran kay usa siya ka licensed civil engineer, master plumber, registered master electrician, certified plant mechanic, and real estate broker. Kumbaga, all-in-one package siya nga expert nga pwede nimong kaduulan sa inyong mga pangutana mahitungod sa pagtukod sa inyong gidamgo nga balay. Sa akong mga kaila o nailhan, murag talagsaon kay ni siya kay lapad kayang experience o kaalam sa construction, sa house construction. Imagine, nagsugod siya isip project engineer, hindi mo siyang administrative engineer, and then at the same time, hindi mo siyang bilang teacher but assessor sa TESDA, meaning hindi lang siya kabalong tudlo, kabalo pa din siyang assess kung sakto ba ang pagtukod sa balay. Busa, sa first initial natong episode with this segment, atong hinanabiron or atong istoryahon si Engineer Ray Escuadro. Thank you very much, Engineer Ray, for visiting Bahay Plus Podcast. Yeah, my pleasure. And of course, thank you also for having me here today. Manong nag-engineer magyud ka? Engineering? Actually, it comes to my grandfather before, because my grandfather, although long time passed away, is a foreman in the province. And then during my supervisor sa mga panday. Mga supervisor sa panday, na sa construction. And then ako sa during the time high school, during vacation or during summertime, so gipakuyog-kuyog ko, no? Apil kong trabaho dito, sa og kabilya, sa mga simento, mga nana, because I realize, also may profession ani. So, it turns out nga, civil engineering, mga nana ba. Kaya again, during that time, early 1980s, I was paid 7 pesos per day during that time. So again, I'm really glad and nalipay ko kay kana bang nakoy income during the summer. So it's really inculcated on my mind na sige, kana bang mag-engineer ko. So mo na ang resulta nga ako yung gipush ko unsay ako ang gi-experience during my high school nga na-experience ko sa akong lolo. Ang naka-special sa imong resume Engineer Ray is kung unsa kang ngilngig ang imuhang portfolio into construction. So if we look at it, basically sa introduction na mo, you've been working with a lot of commercial, residential, contractors. Then at the same time, wala lang ka na imong engineer. Naimo pagyud kang TESDA accredited mentor, educator, o napatoy sa term, assessor, meaning you assess the teachers. Yes. So why that deep interest sa kwan? Of course, during my college days, I was already involved in the hands-on work because working student man ko. So working student ko, I was used to work in the laboratory of the civil engineering. And at the same time, for so long, mga 2-3 years during that time. And then on the senior year na ko, gikuha ko nga kanang murag tig-estimate, tig-design sa ako ang professor sa iyang kanang personal construction. So na-engross ko ato, and then hands-on ko. And so working student ka during college? Yeah, working student ko college days. And of course, I was blessed kay kana bang na-experience na ko in the first place. Not just the theory, applying
what I learned in the theory, hands-on ako, naapa ko sa academe. So whatever confusion, makapangutana pa ko sa akong mga professor. So during that time, proactive ko dihang dapita. And then I always volunteer. No? I always volunteer learning ba because I always think on what is the application of the theory. So during the time hands-on ko. So of course I was in San Carlos and then of course graduated cum laude during that time. Dili siya basta-basta. And then the timing sad kay during that time, hindi ako to digital ang board exam. Ikuha sa kog geodetic. Pangana ba. Anyway, so after that I was when I graduated, I think March of 1992, ikuha kong professor sa San Carlos. Yeah. Aligri kayo kaya ako mga estudyante, ako mga classmate before kay kuan pag yun kanang matawag na to nga major pag yun nga subjects. And then ako mga estudyante, ako mga classmates sa una nga nangahagbong. So anyway, to make the long story short, wala ako makumpleto kay of course the issue of transforming being a student to a faculty ba is really wala kayo ko ka-adjust kayo can imagine sa kaning graduate March niya pag April tudlo ka no. So I was employed right away because of my portfolio. I was employed right away and then pagtrabaho na ko nag-review ko board during that time. So focus ko sa board. So after ko nag-take sa board sa Manila, then pagbalik ako sa Cebu trabaho din ko no. Absorb din ko. O given nga cum laude ka. Gilugan gini siya. Absorb ko and then siguro katong imong gi-mention ba nga ganong niabot ko ang point because once pag sugod ako sa trabaho, I was not assigned in the office. Okay. Field. Ko sa field. Wow. No? So I've been exposed mo, lagong kayo, I've been exposed in the field. And then of course, most of my mentor there are all the carpenters, the skilled people, mga inahana. So I learned, I even wanted, dili na ingon nga supervisor ka, nga magnighawak lang ka, no? Sa akong paggabas og plywood, sa akong pagdukdok ani, I really learned all those craft because of course learning is a demonstrated ability. Yeah. In the construction man god, dili tanang butang sayon kay tatanawon, pero buhata. Things like that. Lisod, of course. Lisod. So this usahay atong kasi na ubang mga Pinoy nga we think less of the panday, but when you start doing the masa, the pintal, perting lisura. Exactly. Because it's a hard work thing, it's a dirty thing. Then, mo na, akong gi-experience and then timing kayo nga, pag-experience na ko, kana bang, that time, ang akong mga supervisor, aligri kayo kay, dili sila mo tudlo, kana bang murabag that time, kana bang, kung saan mo ni, sundalan ng plan mo. I'm not a kind of person manggod nga, kanang, makontinto lang o wala kay science because everything in the construction akong i-address sa tanan ba naagi na siya science, naagi na siya reason, and naagi na siya gitawag na to og sources nga no na inana. Yes. No, dili na ingon na sunda lang na, wata lang na. No. In the construction, there is always a science behind it. May mga codes, may mga so-called policies and regulations which during that time dili man kayo siya open kayo o may digital o may social media. Correct. No? So what I did, since I wanted to really know about that, ay did ko ganahan sa ingnom lang ko nga sunda lang plano. So what I did, even na nagtrabaho ko, mo nang na-accelerate akong learning kay I have to go to the different libraries. Balik ko sa school, nag-research ko dito. On your own. On my own. Even kanang gisulduhan ko, but I have to, of course, pay my own transportation during that time because I want to know unsay kanang so-called scenario behind ani. I want to know what is really the reason. And of course, to make the long story short, everything, that is why everything makahibaw ko unsay purpose, nganong ani ni, nganong ginana na. So mo nang i-accelerate ako ang growth, i-accelerate ako ang learning. Of course, since na-experience ta, no, being a civil at the same time a junior geodetic during that time, unang na-engross po ko about electrical, about plumbing, about mechanical because all these components dapat construction. Correct. No? So, anong dili man nato, nara sa imong bisay ba, nara mo makuhit ra nimo. So, anong di mo i-learn? Correct. So, dili ta necessary nga kana ba expert to that because the basic mao mo gani ang electrician, kay ba mo gani ang plumber, nga kana bang I don't like to kuan pero at least
dili sila pareha na mong level. Kaya cut-on man sila, ako pa hinoon. So, I later learned those things. Pero hands-on yun everything. That is why, na-learn ko na nako all the time. Munang dili ta mailad ba, kaya nga naman, ato namang nasuwayan. Ato mang na-feel, ato na-experience ba. Para dili mailad, sulayan. Sulayan. O i-experience. Yes. Very nice. No? Mo na ako because before magumingon ta nga, experience is the best teacher. What I learned those things, what I learned those years is no longer that quota or that no longer that quote because I always ask the mistakes of others. No? So that is why experience plus the mistakes of others is the best teacher. Wow. So every carpenter, every mason, every steelman, plumber, electrician, kasi kasagarang mga sayop ninyo. Because all mistakes are very rarely talking. Dili na ba istorya nila? Yeah. No? But again, ako nang gipukaw. In fact, during that time, ay ba ako sa inyo mga sayop, eh? Naalang kayo mga 5 na po kasayop. Kayhan kag Jollibee. I do that sometimes. Wow. So muna ni-accelerate ko. And one thing that my company impressed me, because there's a project in our residential housing that we are doing it precast. No? And then, the requirements is really, you have to erect this in 14 days. So every solid panel precast, you have to pour this concrete. Then after 14 days, you have to erect this. Wow. And then, what I think, akong i-compute, it's really 14 days ang requirement. Saya, kay mamay giingon ni consultant, mamay giingon ni kana bang the expert. Istorya sa tanan. I told them, sige, erekta og 13 days. Erekta 13 days. What I did, erect me 13 days. Waman maunsa. Waman maunsa. And to make the long story short, erect akong 12 days, erect akong 11 days, 10, 9, etc. Pag-abot na sa 2 days, nabungkag mo na. Nibungkag, failed, kasing gagay. And the cost of this during that time is 100,000. Wala. Ay ko, ani. Tangtang ko sa trabaho, ani. O yan na ba? So, I make a report and then, na-shock akong supervisor, kuno siya na ko, kahibaw, ko sir, ako lang tanggit testingan, unya na teka, tutian na ni, umahuman ako ang report, may nana ba? Tugi, kasabaan ko ni during that time. Pero again, I take it in a positive note na, this is part of learning. True. And then, when I make the full report, then, it was now endorsed to the CEO. Three days after, ipatawag ko for the first time, tuyawan ko ko because I'm just a kana bang newly hired or just a kana cadet engineer during the time. And then, matawag ko dito sa opisina, wala ko cellphone, wala ko man at that time. Ikay, pag-abot na ko dito sa opisina, ang mga managers, mga supervisors, ikay ray squadron ko. Yes sir. Giduol ko sa CEO, gilaman mo ko, ikay ray kahimong inana na. Effective immediately during that time, gihimog impose nga system nga every 5 days i-erect ang precast, which is more na nitabo even as the present. Based on study. Based on my study, and then it saves not just thousands but millions of pesos. You can imagine from 14 days cutting down to 5 days. Time element. Of course, and that's value. Yeah. So that is why dito ko na-absorb, na-accelerate ko. Then I was now empowered to oversee. So dito ko na learn all these things. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni ining atong episode karon. Aron inyong epektibo nga magamit kini para sa inyong kinabuhi, among gina-suggest nga buhaton ninyo kining mga musunod nga tips. Number 1, you need to download your Build Your House the Proper Way guide nga available sa caption ni ining video. Ikaduha, connect sa atong mga expert resource speakers. Daghang kitang resource speakers kay gina-invite. Ang ilang information atong ginabutang ubos ani nga video. So connect with them, ask them questions. Ikatulo, follow sa atong mga official social media accounts. Natay Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ug uban pa nga diin atong gina-share sa atong mga content sa Bahay Plus. Og ikaapat, join sa atong Facebook group. Ang link naapod sa caption. Busa ginaaghat na mo kamo nga i-check ang caption below. Og lastly, kung napa may ubang mga pangutana sa pagpatukod, pag-renovate ug repair sa inyong balay, nga wala pa nato na tubag, ayaw pagpanagana og pangutana kanato by emailing us sa ask@bahayplus.com o i-message me sa bahayplus.com. Posible nga kini ang sunod nato nga himuong topic sa sunod natong episode. Busa mga boss,
Kini si Boss Ruben Licera nga nanamilit ug naghandum kanimo sa padayong paglambo.